Hi guys, good morning. Another day, another laag na naman. Saan tayo pupunta guys? Sa? Kamulan. Kaumulan. So, kita-kits there. Bye! Hi guys, good morning. So, papunta na kaming Malaybalay. So, ilang oras ba? Papunta Malaybalay. Around 2 hours? 2 hours guys. So, hanap muna tayo ng drive-thru or masarap na breakfast guys. So, along the way, hanap tayo ng mga karinderya. So, gusto nyo lang sabaw. So, AJ, anong gusto mo, AJ? Laoya. So, hintay-hintay lang tayo guys. So, kita-kits. Let's go! Bye-bye, city! Kamulan. Hi! Let's go! So, nandito na tayo sa Capitol Grounds, guys. Hi, Tan. Hi, Moms. Saan tayo, Moms? Hi, Ate. Hi, EJ. So, first stop in the business, guys. Taiwan's famous brown sugar boba milk. First stop. So, ito yung sikat sa Taiwan. Rate nyo yan ha. I-rate ninyo. Ano rate mo? 9. What? 9. 9. 9. 9. EJ, try mo. Rate. 8. So 8 sa akin. Ano rate mo? 10. Okay guys, must try. Next stop guys is Dragon's Breath. Breath din na rin. Breath din. Uy! Uy! Dragon! Smoke ulit. Dragon's breath. Ano rate mo yan? 9. 9. Okay. Alamera? 9.5. 9.5. Try. Let's try. Oh. Try. Sige. Uy! Dragon's breath. Wala yung balls? Oh. Mali, ito siya? Ano pag wala tong candy. Moge. So check pa natin kung anong must try dito guys. So let's go. Ano rate mo? 8 over 10. Okay, first Dubai Chewy coffee clock. So try natin guys. Try natin to. Okay, parang walang laman. Ay ka pa. Cute naman ang ate. Bowser. Walang crispy. Wow! So hindi crispy guys. Tan. Ano yung order mo, Tan? Lechon sa Lechon House.
hi guys, nandito kami sa may Brewkid by Ensaymada. So try natin kasi nag-trend din to sa Facebook guys. So check natin guys kung masarap ba. Okay? Let's go. Loaded. Bestseller. And Bestseller. the full combo. For Okay. 100 pesos only. For Yung- one ensaymada and one coffee. So, one- cappuccino. Cappuccino tsaka Ensaymada for only 100. 100 pesos only. Okay. 3. Ito ba nilip ba? Sarap. Sarap. I will rate it 8 out of 10. Monster Bite. Wow, lami mas si mama mag Wow, ano rate mo ma? Mike. Kinana may malaag. Ba, mag-vlog ba? Fluffy siya. Parang Fluffy Bird. 9 out of 10. Try. So, try natin yung pusit guys. Xiaolong Bao. Chocolava. Okay na daw, sobra mama. Ilang daw magkulang. Okay. So, visit na mo silang booth dani guys. Tapat sa Ilocos Simpanada. One lang. Thank you. Okay, Ethan first. Careful lang. Go. Mga adit yan, Xiaolong Bao. You blow first, kaya mas init tayo. Nagawa ako shades red. Ako shades red. Init? Taro nga. Hold baby. Wala yung mga salitan din. Dili na, lukuan sa binaluaw. 10. Nadawat. Dami lang ka? Weh. Yan lagi daw. Swear? I swear. Sabi sa Okay, ate. Xiaolong Bao, Chocolava. So, sarap siya guys. Try nyo. Xiaolong Bao, Chocolava. Tabi lang ng Ilocos Simpanada guys. So, visit na kayo. Parang sa likod nito. So, nabudol na naman tayo guys. So, next stop, saan tayo? So, punta muna tayo sa hotel guys. Check-in muna tayo kasi lapit na lang. 2. So, mainit guys. Order muna na yung fresh orange juice. So, 16 ounce, 100, 12 ounce, 80 pesos lang guys. So, orange pure juice guys. Okay, saan tayo ma? So, nandito na tayo sa Loiza's Pavilion guys. So, dito kayo nakabook through direct page lang nila guys. So, let's go! Other page, Liza's Pavilion. Afternoon. So, this is the main entrance of their front desk. So, we just need to find a parking. So, we're about to check in. Bye! So hi guys, nandito na kami sa room namin guys. So by the way, nandito kami sa Loiza's Pavilion guys. So dito kami magsistay since parang 3 years or 4 years na kami dito. Once pupunta kami for Kaumulan guys, dito na kami nagbubook. So advance, nagbubook kami 2 months before yung Kaumulan guys. Kasi nga always fully booked dito. So try nyo lang visit. Send ko lang yung yung link ng page nila guys. So yun lang. Bye! So hi guys, good evening.
palabas na kami ng hotel guys. So pupunta kami balik no. Saan tayo? Sa Capitol Grounds guys, doon sa may ano to, Kaumulan Grounds. So check natin kung anong makakain natin for dinner ngayon. So punta tayo. Tara. Let's go. So nandito na kami sa Kaumulan Grounds guys. So hanap tayo ng pagkain for dinner. So let's go. Binakbak. Ano ba? Ayan. Halang. So, hanap muna tayo guys. Hanap tayo. Daming makainan. Hi sa vlog. Ma'am, tagakayan ka ma'am? Tagakayan ka? Ha? Amo to gas nun. Amo to gas. Newlywed, amo to newlywed eh. Hi guys. Mga single kami ngayon guys. So hi guys, nandito tayo sa Cafe sa Bukid. Isa ka white, isa ka dark. Isa-isa tanan. Sarap. Masarap. Ethan. Narrate mo dyan. Sige, go! Sorry. Oh, wala may. 10 out of 10. Ano chocolate? Ha? Dalawa. Lami. Ako ba? I want the black. I want the black. So mas lamig siya guys. Sa among natilawan din sa Kaumulan Grounds. Kape sa Bukid. Try natin guys, Giant Mochi. Go. Wrap. Ang next niya, pinakagwapo. Great. Kita AJ. Tanan Dubai Gluten. Pati ang Melky, tanan. Ako. Ten. So try natin yung Giant Mochi. Nasa sulod, you eat sa. You try. Ay, sa kanan. Ay, kasi ang mochi pa. Go. Na. Sige, try dun. Go. Rate, ano rate? Rate mo ka. Big. 8. Go. Great. Ba din? Ako kayo. 8. Hello guys. Hello guys. Oh, yung mga anak pa akong ka-vlog-vlog. Kakilot. Ano? Yeah. Video naman, bro. Oy, careful ha. Hold it properly. Okay, mahal mo sila. Okay na vlog. Sa next stop. Next stop.
Ethan, saan tayo, Ethan? Ano kakainin mo? Tanghulo. Okay. Go. Balot rin agad. Okay. Next stop. Rate ni mo, i-rate. Sila? A 9.2. 9.2. Kita. 11. Sa balot, 3 for 60 pesos. So kahit saan balot. So kahit saan kami magpunta guys, balot na naman. Mahilig sa balot. Go! Ilang days ate? 100 days. Go, go, go. Go. Balot, Pinoy! Kamay ako ba? So, nandito tayo sa Mr. P Pizza, guys. Try natin yung authentic pizza dito sa Kaumulan Grounds, guys. So, ito yung booth nila, guys. So, try natin yung best seller nila. Tara. Okay, next stop. Go, 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 go. Pagitan. So hi guys, good morning. Breakfast muna tayo guys, tapos maliligo tayo kasi nga uwi na kami kanya ng CDO. So chill muna sa hotel guys. So, kita-kits later guys. Balik kami ng Kaumulan Grounds tapos uwi na. So yun lang. Hi moms. Morning. Morning. And we are now going to Lake Apo of Valencia, Bukidnon. Been there for many years ago. 8 years. And karon wala namin kabalo. Where are we going to? So side trip tayo guys. Punta tayong Lake Apo. So Kaka-check out. yeah, it's one of the tourist spot din dito sa Valencia City guys. So ito yung Lake Apo guys. So sa gitna ng mga bundok. So ito yung Lake View Cafe guys. So may consumable na each person 200 pesos. So let's go.
dito sa Monastery. Transfiguration. Transfiguration. Guys. So, pupunta kayo dito sa Malay-Balay guys. Try your best na. One of the church nila. Yung Transfiguration. So, One of your must destination.